So far, we've crossed the island of Gran Canaria, also known as a mini-continent among locals, and for good reason. We started on the warm, sand dune-covered coast of Mas Palomas. We traversed the dry and treacherous canyon of Tunte, where we were saved by the Canary Island grandmas, before apexing the pristine alpine forest between Tunte and Tejeda, while the temperature sharply dropped overnight. The last day was perhaps the hardest yet most rewarding as we descended from the highest point of the island back to the coast. Accompanied by two local experts, Juan Ma and his wife, Juana, we were able to encounter the forgotten secrets of the island that you wouldn't know if you didn't know the locals. Meeting these locals enabled us to meet locals that encapsulate the true essence and spirit of the island. As such, this video will be split into two videos because so much occurred, and if you want to know the secrets, you just gotta watch until the end. So join us on another adventure from the island of Gran Canaria. Okay, you guys, good morning from windy, cold, rainy, central Gran Canaria Island, Tejeda, Santa Cruz de Tejeda. Now, this is the last day, we gotta make it down. We've got some chickens here. And you guys, I'm with kind of like a local expert. He's the ambassador for the Camino de Santiago in Gran Canaria. And also I got one from Cantabria. Juan Ma, ¿puedes presentarte? Oh, sí, Juan Manuel. Bueno, yo soy un nativo de Gran Canaria y un enamorado del Camino de Santiago. Y desde hace 5 años lucho cada día por la visibilidad del camino, porque los canarios conozcan este camino que es desconocido, también el resto del mundo, porque tenemos un Camino de Santiago único en el mundo, fuera del territorio continental, reconocido por 2 bulas papales, una emitida por Pablo VI y otra por Juan Pablo II, que reconocen este Camino de Santiago con los mismos privilegios que el Camino de Santiago de la península. All right, you guys, so Johnny! basically he's the ambassador and really good guy. He's been communicating with us to show us, to teach us about things. Gracias. Y aquí tienes una cruz y cosas para marcar la senda. Eso representa el Camino de Santiago. Y la concha. Y las conchas. ¿Cómo te llamas? Johnny. Johnny. De Tejeda, perdón, de Tejeda. De Las Palmas. De Las Palmas, vale. Gracias, Johnny. A ustedes, señores. Y buen camino. Johnny, ¿y siempre hace pelete así? Casi siempre. Venga, señor. Vale, adiós. All right, so I basically said, Johnny, is it always cold like this? And he goes, you better believe it is. Now, you guys, if it wasn't foggy, you could see the ocean down there. So, and I'm with 2 other guys from Cantabria. You guys saw them in the video yesterday, and of course, Carlos, my best Spanish friend. So let's march on, you guys. Let's brave the fog, the rain, the wind. Crikey, what are we doing out here, huh? Why don't we just go to the beach in Mas Palomas? Not in this channel. Yeah. As you guys can see, a lot more slippery and potentially treacherous than the last couple days where it was all dry and sunny. And we're going up to a high peak right now. Constantillo Mountain is around 1,700 meters, so a little over 5,000 feet. So I definitely came prepared with my rain cover and my rain jacket and warm clothes. It is just freezing, you guys. About as cold as it can get without it snowing. With the wind and the rain here. Oh wow, all worth it for the adventure. So the hard part's over. This would of course be an extraordinarily beautiful view. But of course, it says now we're gonna enjoy. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué coño hago aquí? We're all thinking that. He says, what the hell am I doing here? Having a great time.
bringing you guys fun content that you can watch from your warm living room or bed. But yeah, you guys, I wanted to mention that this little mountainous area with the pines, it's very green. It actually reminds me of Costa Rica, up in the mountains in Costa Rica, where I studied Spanish some 7 years ago. You can see a rock there. And you know, people think Costa Rica is only jungle and beaches, or that the Canary Islands is only beach resorts and palm trees, but this is what happens when you have a volcanic island, geologic formations that make incredible landscapes. The same can be said for Hawaii. In fact, the Canary Islands are basically like the Hawaii of Europe. The Europeans come to Canary Islands, Americans go to Hawaii. You guys, I want to give Colin a shout out from up in Ireland, West Cork Beard Company. He sent me this hat, and it's really came in handy here in a place that's close to Africa. Well, you guys, this is what we could see if it was clear, but not today, not today. This is what we can see today. Oh God. So Juan here, being the great ambassador that he is, he's taking care of us. He made sure to bring us some food. Now this is a classic Spanish sandwich, or it's called in Spanish, bocadillo. Buen provecho. Gracias, Juan. Buen provecho. Gracias, Juan. Muchas gracias. Now you guys, you can just see how easily one could get hypothermia, get stuck out here, and it would be a really bad day. Del volcán, un volcán muy joven, el más joven de Gran Canaria, que se llama Montañón Negro, hace 3000 años. Nosotros los canarios le llamamos picón. Muy bien. Wow, this volcanic rock feels really nice to walk on, you guys. Or as I say here, picón. It feels like pea gravel, but it's just, I don't know, like a nice little foot massage. So yeah, going down now, whew, we have to zigzag through this mystical pine forest that was actually burned in 2009. There's a big fire here, Juan said, and many people were displaced. Towns were severely affected. No one died, but you could even see this stake here. This used to have a board, but it was completely burned. A little retaining wall, but it was completely burned out. And you can see the bark still is burned from well over 10 years ago. And finally, yeah, there appears to be some light at the end of the tunnel here. Esto es el mar? Al fondo, sí. Al fondo. Más clarito está el puerto de Agaete. Oficiales que intervino en la conquista de Canarias, los reyes católicos, después le regalaron los latifundios a sus oficiales. Y luego ya ellos pues decían, pues vale, yo me quedo con esto, y de aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es mío. Y esta concretamente es para delimitar el territorio que le tocó al señor Galeote. So not only was that cross up there used to represent faith, a marking in faith, but also to delineate territory, separate territory from different property owners in the region in historic times. Elliot. Campeón, eso. Hola, cariño. Mira, Oh. día que no la veo. A ver, ¿van bien? Sí. ¿Alguien ya coche? Necesitamos vino y queso. Pues vamos. Sí, ahora a partir de ahora vamos a ir con el coche siguiendo todo el Yo voy camino. con el coche. Suns came out. It's a nice day now. José Luis, ¿te gustó el sol? Se agradece, Ajá. se agradece porque después de tanta niebla, tanta viento y tal, vamos muy bien.
Ahora mismo estamos en los Altos de Guía y Altos de Garda, es un territorio que se divide entre los dos municipios y es muy famoso por sus quesos. Aquí hay como 7 u 8 ganaderías, todas números 1, con premios, medallas de oro en distintos certámenes internacionales, incluso en Estados Unidos, en Europa. Y te digo, son uno de los mejores quesos de la isla y la verdad que no tiene nada que envidiar a los quesos de la península. Normalmente quesos de cabra y oveja. Oh, ¿qué dice mi amigo? Mira, tú no puedes creer. Mira, está trabajando 10 chiquillos. Sí, ahora la semana que viene tiene la subida a un calillo y se va a echar ahí. Hola. Hola. Me llamo Elliot. Juana. Ok. No. Fermín. Fermín. Hola. Estoy helado. Oh, yo. Mucho frío. Hace mucho frío arriba, lloviendo. Sí, lloviendo arriba, no, pero ya te quedó bien. Salió el sol, gracias a Dios. Ya salió el sol. Es Mira, un día, mira. un dron. Les voy a hablar. Hola chicos. ¿Inglés, español? English. Are you guys YouTubers? No, just getting some cool footage. Yeah, exactly. Can I see that drone? Yeah, Wow. We came here to film the race. Which race? The Trans Gran Canaria. Is this bike? No, running. Running. Are you traveling? Yeah, we hiking across the island. Okay. Say hi to your friends in France. Okay. Bonjour la France. Salut la France. Okay. ¿Dónde son de Francia? Hein? ¿De qué zona? The Alps next to Alps. Mont Blanc. Blanc. Ah, yo Monte Bianco. Moi, travaillé la de Gers, la viña. Okay. ¿Dónde vives tú? Sí, yo vivo ahí. Aquí. ¿Qué tal? ¿Te gusta vivir en las Canarias? Hombre, llevo 50 años aquí, Ajá. ¿sabes? Sí. 50, ahí. Esto se llama lomo al palo. Sí, señor. Aquí hay un cortijo, que un cortijo es una ganadería. Oh, perdón. Se llama el cortijo de Pavón, Ese es de mi hermano. que es hermano de don Fermín. Ajá. Sí, Pepe el de Pavón, la ganadería más Sí, importante sí, de... sí, es una de las mejores Sí, que hay en sí, la sí, isla, sí. sí. Una de las mejores, sí. Mi abuelo, el padre de mi padre, viajó 3 veces a Cuba. 3 veces fue a Cuba. En el Barbanera ese que después más tarde se hundió. Se hundió. Sí, 3 veces fue a Cuba mi abuelo. Cortaba caña allá y tenía 20 o 30 o 40 obreros y emigró allá 3 veces y mi abuela iba a hacer la comida a todos los obreros, al personal. Y volvió a Gran Canaria, todo bueno. Sí, volvió y compró de aquí casi hasta Garda, toda esta finca, por ahí por abajo casi hasta Garda. This is the local cheese that he produces. Vamos. Wow. Tres vinos. Ahora una cerveza. Very, very creamy. Una grande. Rico, rico. Bueno, Un sabor demasiado rico. Como muy fuerte. Aquí las mejores ganaderías están por aquí. Me contó. Juan Ma, mira que tengo. Siempre. ¿En serio? Sí, la salsa secreto de las Canarias. La rica salsa canaria se llama mojo pico, mojo pico, mojo pico. So you guys, you can just see how special this pilgrimage is and the people you encounter. I mean, just that guy, the way he spoke. He sounded just like he originated from Cuba, although he's from here. It's so interesting to draw the connections between the two places and see how life here in the countryside aligned with life in the Americas centuries ago, that is. But yeah, people are just so nice to hear you guys, and you can see the Camino de Santiago is a totally different way of traveling that is unlike any other thing I've ever done and probably anything that I'll ever do. So anytime there's opportunity to do a version of the Camino de Santiago, I'm all in, 100%. Estamos cortando el plátano. Venga. Voy a comer otro plátano, ¿eh? Vamos a tomar.